Grimm's Fairy Tales. The Nix of the Mill Pond. Truyện cổ Grimm. Con nam ở ao. There was once upon a time a miller who lived with his wife in great contentment. They had money and land, and their prosperity increased year by year more and more. But ill luck comes like a thief in the night. As their wealth had increased, so did it again decrease, year by year. And at last the miller could hardly call the mill in which he lived his own. He was in great distress. And when he lay down after his day's work, found no rest, but tossed about in his bed, full of care. Xưa có hai vợ chồng người say bột sống rất sung sướng. Ở đời, hễ giàu lại càng giàu thêm. Nhưng chẳng ai ngờ trước được hoạn nạn của đến mau. Giờ đây nó cũng theo năm tháng đi mau. Rút cục đến ngay cái nhà say bác cũng không biết liệu có còn là của mình nữa hay không. Làm vất vả cả ngày. Đến tối đặt mình xuống giường bác trằn trọc với những lo cùng nghĩ. One morning he rose before daybreak and went out into the open air, thinking that perhaps there his heart might become lighter. As he was stepping over the mill dam, the first sunbeam was just breaking forth, and he heard a rippling sound in the pond. He turned round and perceived a beautiful woman rising slowly out of the water. Her long hair, which she was holding off her shoulders with her soft hands, fell down on both sides, and covered her white body. He soon saw that she was the nix of the mill pond, and in his fright did not know whether he should run away or stay where he was. But the nix made her sweet voice heard, called him by his name, and asked him why he was so sad. The miller was at first struck dumb, but when he heard her speak so kindly, he took heart, and told her how he had formerly lived in wealth and happiness, but that now he was so poor that he did not know what to do. Một buổi sớm kia bác dậy đi ra ngoài hóng mát cho thoải mái. Lúc tia nắng đầu tiên đang le lói thì cũng là lúc bác bước tới mô đất cao gần nhà say. Bác nghe thấy có tiếng nước ủng ục. Ngoảnh lại bác thấy một người đàn bà đẹp từ từ nổi lên. Người ấy đưa bàn tay mềm mại vén mớ tóc dài xõa xuống hai vai. Tóc dài che phủ cả tấm thân ngà ngọc. Bác biết ngay là con nam ở ao. Nhưng sợ quá. Không biết nên chạy trốn hay đứng lại. Con nam cất giọng êm ái gọi chính tên bác và hỏi tại sao bác buồn như vậy. Sau một lúc đứng lặng người, khi nghe giọng nói cởi mở thân mật của con nam, giờ bác thợ say mới định thần lại. Kể rằng trước sống sung túc, dư dật, nay thì nghèo quá, chưa biết xoay sở làm sao. Be easy, answered the nix. I will make thee richer and happier than thou hast ever been before. Only thou must promise to give me the young thing which has just been born in thy house. What else can that be? Thought the miller. But a young puppy or kitten. And he promised her what she desired. The nix descended into the water again, and he hurried back to his mill, consoled and in good spirits. He had not yet reached it, when the maid servant came out of the house, and cried to him to rejoice, for his wife had given birth to a little boy. The miller stood as if struck by lightning. He saw very well that the cunning nix had been aware of it, and had cheated him. Con nam bảo bác. Bác cứ yên tâm. Tôi sẽ làm cho bác giàu có sung sướng hơn trước. Chỉ có một điều bác phải hứa cho tôi cái gì vừa mới được sinh ra ở trong nhà bác. Bác nghĩ bụng. Chẳng có gì khác ngoài chó con hay mèo con. Và nhận lời. Con nam lặn xuống. Bác thợ say vững dạ. Vui vẻ quay về nhà. Bác vừa về tới cổng. Con ở đã chạy ra báo cho bác tin mừng vợ mới đẻ con trai. Bác nghe tin như sét đánh ngang tai. Bác nghĩ, con nam tai quái đã biết trước và đánh lừa bác. Hanging his head, he went up to his wife's bedside and when she said,
Why dost thou not rejoice over the fine boy? He told her what had befallen him, and what kind of a promise he had given to the nix. Of what use to me are riches and prosperity? He added, if I am to lose my child. But what can I do? Mặt cúi gằm bác lại gần giường vợ. Thấy bác buồn vợ hỏi. Thằng con trai kháu khỉnh thế mà mình không vui à? Lúc đó bác kể cho vợ nghe chuyện gặp con nam và việc bác hứa với nó. Rồi bác tiếp. Mất con thì giàu có cũng chẳng để làm gì. Biết phải làm sao bây giờ? Even the relations, who had come thither to wish them joy, did not know what to say. In the meantime prosperity again returned to the miller's house. All that he undertook succeeded. It was as if presses and coffers filled themselves of their own accord, and as if money multiplied nightly in the cupboards. It was not long before his wealth was greater than it had ever been before. But he could not rejoice over it untroubled, for the bargain which he had made with the nix tormented his soul. Whenever he passed the mill pond, he feared she might ascend and remind him of his debt. He never let the boy himself go near the water. Beware, he said to him. If thou dost but touch the water, a hand will rise, seize thee, and draw thee down. Bà con trong họ lại mừng bác đẻ con trai. Họ cũng không mách được phương kế nào. Lúc này vợ chồng bác tự nhiên lại ăn nên làm ra. Làm gì cũng có lời. Hình như cứ qua một đêm thóc lại đầy kho. Tiền ở trong tủ lại sinh sôi nảy nở. Chẳng mấy chốc bác giàu có hơn trước. Nhưng lúc nào bác cũng canh cánh trong lòng vì chuyện hứa với con nam. Mỗi khi đi qua ao bác lại sợ nó nổi lên nhắc nợ. Bác không cho con chơi gần ao và còn dặn. Con không được thò tay xuống ao nhé. Thò xuống sẽ bị một bàn tay nó giơ lên túm kéo xuống đáy. But as year after year went by and the nix did not show herself again, the miller began to feel at ease. The boy grew up to be a youth and was apprenticed to a huntsman. When he had learned everything, and had become an excellent huntsman, the lord of the village took him into his service. In the village lived a beautiful and true-hearted maiden, who pleased the huntsman, and when his master perceived that, he gave him a little house. The two were married, lived peacefully and happily, and loved each other with all their hearts. Đã nhiều năm trôi qua, con nam cũng chưa thấy hiện lên. Bác thấy yên tâm. Đứa bé khi xưa đã là một chàng trai. Chàng theo học nghề săn bắn. Giờ đã là một trong những tay săn cừ khôi của làng. Làm việc cho chúa làng. Trong làng có một cô gái đẹp và phúc hậu. Người mà anh rất ưng ý. Ông chủ biết được ý anh nên cho hai người một căn nhà nhỏ. Họ cưới nhau. Sống yên vui hạnh phúc như một cặp uyên ương. One day the huntsman was chasing a roe, and when the animal turned aside from the forest into the open country, he pursued it and at last shot it. He did not notice that he was now in the neighborhood of the dangerous mill pond, and went, after he had disemboweled the stag, to the water, in order to wash his blood-stained hands. Scarcely, however, had he dipped them in than the nix ascended, smilingly wound her dripping arms around him, and drew him quickly down under the waves, which closed over him. Một lần anh đi săn hoãng. Con hoãng chạy quặt ngay ra cánh đồng. Anh đuổi theo và bắn chết. Sai khi moi ruột xong, anh đi tìm chỗ có nước để rửa tay với máu. Vô tình anh đến ngay cái ao nguy hiểm kia. Anh vừa mới nhúng tay xuống nước. Bỗng con nam hiện lên. Tươi cười giơ đôi cánh tay ướt. Ôm choàng lấy anh mà kéo xuống. Sóng nước cuộn lên phủ luôn cả hai. When it was evening,
and the huntsman did not return home. His wife became alarmed. She went out to seek him. And as he had often told her that he had to be on his guard against the snares of the nix, and dared not venture into the neighborhood of the mill pond. She already suspected what had happened. She hastened to the water. And when she found his hunting pouch lying on the shore, she could no longer have any doubt of the misfortune. Lamenting her sorrow, and wringing her hands, she called on her beloved by name. But in vain. She hurried across to the other side of the pond, and called him anew. She reviled the nix with harsh words. But no answer followed. The surface of the water remained calm. Only the crescent moon stared steadily back at her. The poor woman did not leave the pond. With hasty steps, she paced round and round it, without resting a moment, sometimes in silence, sometimes uttering a loud cry, sometimes softly sobbing. At last her strength came to an end. She sank down to the ground and fell into a heavy sleep. Trời tối chồng vẫn chưa về. Người vợ nao núng lo sợ, đâm bổ đi tìm. Nghĩ tới những lời người chồng thường nhắc phải lưu ý con nam ở ao. Không nên đến gần ao. Chị vội chạy đến ao. Thấy túi đi săn của chồng ở ngay bờ ao. Giờ thì chị chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Chị vật mình than khóc, gào kêu tên chồng. Nhưng vô ích. Chị sang bờ ao bên kia gọi chồng, rồi chửi con nam thậm tệ. Nhưng cảnh vật im ắng. Không có một tiếng đáp lại. Chỉ có vành trăng khuyết chiếu lờ mờ trên mặt nước ao phẳng lặng. Người vợ tội nghiệp kia không rời ao nửa bước. Chị lồng lộn chạy quanh ao. Lúc thì kêu gào thảm thiết. Lúc thì lầm rầm rên rỉ. Có lúc đứng lặng người ra. Cuối cùng chị kiệt sức, ngã sóng xoài xuống đất và ngủ thiếp đi. Presently a dream took possession of her. She was anxiously climbing upwards between great masses of rock. Thorns and briars caught her feet. The rain beat in her face. And the wind tossed her long hair about. When she had reached the summit, quite a different sight presented itself to her. The sky was blue. The air soft. The ground sloped gently downwards. And on a green meadow, gay with flowers of every color, stood a pretty cottage. She went up to it and opened the door. There sat an old woman with white hair, who beckoned to her kindly. Trong lúc ngủ chị chiêm bao thấy mình đang run rẩy leo núi. Đá sắc và gai đâm nát bàn chân. Mưa gió táp rát cả mặt. Mớ tóc dài của chị bị gió thổi tung. Khi chị leo tới đỉnh núi thì phong cảnh lại khác hẳn. Bầu trời xanh biếc, không khí dễ chịu. Bề mặt ngọn núi gần như bằng phẳng. Trên cánh đồng cỏ xanh chen lẫn hoa đủ màu sắc có một túp lều xinh xinh. Chị đi ngay tới đó. Mở cửa thì thấy một bà già tóc bạc phơ thân mật vẫy chị. At that very moment, the poor woman awoke. Day had already dawned, and she at once resolved to act in accordance with her dream. She laboriously climbed the mountain. Everything was exactly as she had seen it in the night. The old woman received her kindly, and pointed out a chair on which she might sit. Thou must have met with a misfortune, she said, since thou hast sought out my lonely cottage. Mơ đến đó bỗng chị tỉnh giấc. Trời đã hửng sáng. Chị tính nhất định phải làm theo mộng báo. Chị giáng sức leo núi và mọi chuyện quả nhiên y như những điều thấy trong giấc mơ tối hôm trước. Bà lão tiếp chị rất thân mật. Trỏ ghế mời chị ngồi và nói. Chắc con có điều gì bất hạnh, nên mới tìm đến chiếc lều của ta ở nơi hẻo lánh này. With tears, the woman related what had befallen her. Be comforted, said the old woman. I will help thee. Here is a golden comb for thee. Tarry till the full moon has risen. Then go to the mill pond.
Seat thyself on the shore, and comb thy long black hair with this comb. When thou hast done, lay it down on the bank, and thou wilt see what will happen. Chị vừa khóc vừa kể cho bà nghe những việc xảy ra với chị. Bà lão an ủi. Con đừng khóc nữa. Cứ yên tâm. Ta sẽ giúp con. Đây ta cho con chiếc lược vàng. Con hãy kiên nhẫn. Khi nào trăng rằm con ra bờ ao ngồi. Lấy lược này trải làn tóc dài đẹp của con. Trải xong, con để lược ở bờ ao. Lúc đó con sẽ thấy có chuyện lạ xảy ra. The woman returned home. But the time till the full moon came passed slowly. At last the shining disk appeared in the heavens. Then she went out to the mill pond, sat down and combed her long black hair with the golden comb. And when she had finished, she laid it down at the water's edge. It was not long before there was a movement in the depths. A wave rose, rolled to the shore, and bore the comb away with it. In not more than the time necessary for the comb to sink to the bottom, the surface of the water parted, and the head of the huntsman arose. He did not speak, but looked at his wife with sorrowful glances. At the same instant, a second wave came rushing up, and covered the man's head. All had vanished. The mill pond lay peaceful as before, and nothing but the face of the full moon shone on it. Chị trở về nhà. Thời gian đối với chị bây giờ sao mà dài thế? Đúng trăng rằm sáng chiếu mọi nơi, chị ra ngồi bên bờ ao. Ngồi trải làn tóc dài đen nhánh của mình bằng chiếc lược vàng. Trải xong, chị để lược ở ngay bờ ao. Ngay sau đó sóng nước cuộn từ dưới đáy ao cuộn lên, dâng tràn bờ ao và cuốn luôn chiếc lược theo dòng nước. Lược vừa mới lắng chạm đáy ao, mặt nước bỗng rẽ làm đôi. Rồi đầu chồng chị nổi lên. Anh không nói lấy một lời, chỉ nhìn vợ với vẻ mặt buồn rười rượi. Rồi đợt sóng thứ hai nổi lên, cuộn nhấn chìm luôn đầu anh xuống. Tất cả chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Giờ đây mặt ao lại phẳng lặng như trước. Người ta chỉ còn thấy ánh trăng rằm trên mặt nước phản chiếu như gương. Full of sorrow, the woman went back. But again the dream showed her the cottage of the old woman. Next morning she again set out and complained of her woes to the wise woman. The old woman gave her a golden flute, and said, "Tarry till the full moon comes again. Then take this flute, play a beautiful air on it, and when thou hast finished, lay it on the sand. Then thou wilt see what will happen." Chán nản chị ta đi về. Đêm ngủ chị chiêm bao thấy túp lều bà lão. Sáng hôm sau chị lại đến than thở với bà về chuyện mình. Bà cho chị một cái sáo bằng vàng và dặn: "Con hãy kiên nhẫn chờ đến trăng rằm. Lúc đó mang sáo này ra ngồi thổi ở bên bờ ao. Thổi một bài tình ca thật hay. Thổi xong đặt sáo trên cát. Con sẽ thấy có chuyện lạ xảy ra." The wife did as the old woman told her. No sooner was the flute lying on the sand than there was a stirring in the depths. And a wave rushed up and bore the flute away with it. Immediately afterwards the water parted. And not only the head of the man, but half of his body also arose. He stretched out his arms longingly towards her. But a second wave came up, covered him, and drew him down again. "Alas! What does it profit me," said the unhappy woman, "that I should see my beloved, only to lose him again?" Chị làm đúng như lời bà mụ dặn. Chiếc sáo vừa chạm cát thì sóng từ đáy ao ào ào nổi lên. Sóng tràn cuốn sáo đi theo. Ngay lúc đó chồng chị rẽ nước nổi lên. Anh giơ tay muốn với lấy chị nhưng ngọn sóng thứ hai dâng lên ngập đầu anh và cuốn giật anh xuống. Người đàn bà bất hạnh than: "Trời, cái đó có ích gì? Nhìn thấy chồng mình để rồi anh ấy lại đi."
Despair filled her heart anew. But the dream led her a third time to the house of the old woman. She set out, and the wise woman gave her a golden spinning wheel, consoled her and said, "All is not yet fulfilled. Tarry until the time of the full moon. Then take the spinning wheel, seat thyself on the shore, and spin the spool full. And when thou hast done that, place the spinning wheel near the water, and thou wilt see what will happen." Lại một lần nữa cơn buồn tê tái tràn ngập lòng chị. Nhưng trong mơ chị lại thấy mình được dẫn tới nhà bà mụ. Hôm sau chị lại tới nhà bà. Bà mụ cho chị một cái guồng sợi bằng vàng, an ủi chị và nói: "Mọi chuyện chưa kết thúc đâu con ạ. Hãy kiên nhẫn, chờ đến trăng rằm. Khi ấy mang guồng sợi vàng này ra bờ ao, ngồi guồng cho đầy một cuộn. Xong việc, con để guồng ở ngay bên bờ ao. Và lúc ấy con sẽ thấy có chuyện lạ xảy ra." The woman obeyed all she said exactly. As soon as the full moon showed itself, she carried the golden spinning wheel to the shore, and span industriously until the flax came to an end, and the spool was quite filled with the threads. No sooner was the wheel standing on the shore than there was a more violent movement than before in the depths of the pond, and a mighty wave rushed up, and bore the wheel away with it. Immediately the head and the whole body of the man rose into the air. In a waterspout, he quickly sprang to the shore, caught his wife by the hand and fled. But they had scarcely gone a very little distance, when the whole pond rose with a frightful roar, and streamed out over the open country. The fugitives already saw death before their eyes, when the woman in her terror implored the help of the old woman. And in an instant they were transformed. She into a toad, he into a frog. The flood which had overtaken them could not destroy them, but it tore them apart and carried them far away. Chị làm theo đúng như vậy. Đợi trăng rằm sáng chị mang guồng ra bờ ao, ngồi guồng sợi một cách cẩn mẫn. Guồng cho sợi đầy cuộn. Sợi vừa đầy cuộn thì bỗng có tiếng sóng nước. Một ngọn sóng nước cuồn cuộn dâng lên cuốn theo guồng đi. Rồi người chồng chị theo sóng hiện lên trên mặt nước. Anh nhảy vội lên bờ, kéo tay vợ chạy trốn. Nhưng hai vợ chồng mới chạy được vài bước thì nước ao dâng lên ầm ầm, ngập luôn cả cánh đồng. Nước chảy xiết. Hai vợ chồng tưởng như chết đến nơi. Người vợ vội cầu khẩn bà lão. Chỉ trong khoảnh khắc vợ biến thành một con rùa, chồng mình thành ếch. Nước cuốn luôn cả rùa lẫn ếch, cuốn giạt mỗi con một nơi. When the water had dispersed and they both touched dry land again, they regained their human form, but neither knew where the other was. They found themselves among strange people, who did not know their native land. High mountains and deep valleys lay between them. Khi nước đã rút hết, hai con vật kia nằm ở trên cạn và hiện lại nguyên hình thành người. Giờ thì mỗi người một nơi. Chia cách họ là núi cao. Thung lũng sâu họ phải sống chung với những người dân bản xứ. Không ai biết họ từ đâu đến. In order to keep themselves alive, they were both obliged to tend sheep. For many long years they drove their flocks through field and forest and were full of sorrow and longing. When spring had once more broken forth on the earth, they both went out one day with their flocks. And as chance would have it, they drew near each other. They met in a valley, but did not recognize each other. Yet they rejoiced that they were no longer so lonely. Henceforth they each day drove their flocks to the same place. They did not speak much, but they felt comforted. Để sinh sống họ đi chăn cừu. Họ cứ sống như vậy hết năm này sang năm khác. Chăn cừu qua hết rừng này sang cánh đồng khác. Lòng lúc nào cũng buồn rầu, thương nhớ. Mùa xuân lại tới.
Cây cỏ mọc tươi tốt. Họ lại xua đàn cừu ra đồng cỏ. Tình cờ họ đi ngược chiều nhau. Anh thấy ở bãi cỏ phía núi xa xa có một bầy cừu đang ăn. Liền xua đàn cừu của mình tới đó. Mặc dù giờ họ chăn cừu ở cùng một thung lũng nhưng họ vẫn không nhận được nhau. Họ chỉ cảm thấy mình không cô đơn như trước. Hàng ngày họ xua đàn cừu ra đồng ăn gần nhau. Thỉnh thoảng giữa họ cũng có lời qua tiếng lại. Thấy đời cũng vui hơn. One evening when the full moon was shining in the sky, and the sheep were already at rest, the shepherd pulled the flute out of his pocket, and played on it a beautiful but sorrowful air. When he had finished he saw that the shepherdess was weeping bitterly. Why art thou weeping? He asked. Alas, answered she, thus shone the full moon when I played this air on the flute for the last time. And the head of my beloved rose out of the water. Buổi tối kia, khi trăng tròn đã mọc, đàn cừu đã ngủ, anh chăn cừu rút sáo ra thổi một bài tình ca thống thiết. Chàng thổi xong, nhìn thấy người bạn gái chăn cừu khóc nức nở. Bèn hỏi. Tại sao em khóc? Người kia đáp. Trời, cũng trăng tròn sáng như hôm nay. Khi em thổi sáo bài hát này thì thấy chồng em nhô lên khỏi mặt nước. He looked at her, and it seemed as if a veil fell from his eyes. And he recognized his dear wife. And when she looked at him, and the moon shone in his face, she knew him also. They embraced and kissed each other. And no one need ask if they were happy. Anh ngắm nhìn người con gái. Hình như tấm màn che ngăn cách đã tan đi. Anh lại nhận ra người vợ yêu quý của mình. Nhờ ánh trăng chiếu vào mặt người đàn ông mà chị nhận được ra chồng mình. Hai người ôm hôn nhau. Chuyện họ sống hạnh phúc biết chừng nào khỏi cần phải hỏi.